person commits a sin here, every last one of us will die. Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all I found was some loose change. So, wanna tell me who you are? 이 이야기는 이탈리아의 티베르 강에서 시작합니다. 기억을 잃고 낯선 사람에게 구조된 주인공은 왜인지 본인의 이름을 밝히길 꺼려하는 그녀 카렌의 부탁을 들어주기로 하는데요. 불과 몇 분 전에 주인공처럼 강둑에서 떠내려온 또 한 명의 생존자 엘 워스라는 남자가 근처의 로마 시대 유적지로 혼자 들어갔는데 몇 시간째 돌아오지 않아 걱정되기에 그를 직접 찾아달라는 것이었죠. 발걸음을 옮겨보니 유적은 금방 찾을 수 있었고 그곳에는 엘의 물건들도 놓여 있었는데요. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who..." 그런데 갑자기 발판이 꺼지면서 수영장이 있는 시설로 추락하게 되는데 who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place. Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation, or a warning. Al Worth. 황금상만 남겨진 폐허를 둘러보며 엘의 경고를 미처 곱씹어보기도 전에 충격적인 것을 목격하게 되는데 그것은 황금으로 변해버린 엘 워스 본인이었습니다. To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, she'll suffer the same fate I did. I spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. In here, there are only two options: death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now and find out what awaits you beyond that portal. 그의 경고를 무시하고 처음 문으로 들어가자 놀랍게도 주인공은 진짜 로마 시대에 당도하게 되죠. Salve, friend. I'm Galerius.
mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you a bit, not right in the head? That's alright, friend. Everyone's welcome here. 지금이 로마가 건국된 지 817년째라고 설명하는 이 남성 갈레리우스는 주인공이 이 도시의 새로운 방문자이기 때문에 제일 먼저 치안판사를 만나봐야 한다면서 간단한 안내와 함께 도시를 구경시켜주는데요. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Only 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing. No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your pretty new friend, Galerius? Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking her to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, I don't know what happened to her. Up here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Hilarious. You're meant to be working the farm, not trotting dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. Greetings, citizen. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. 치안판사의 저택 앞까지 다다르자 이를 지키고 있는 호라티우스를 만나게 되고 그의 호의를 받으며 집 안으로 들어가게 됩니다. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of Athena. You must be a woman of great learning. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Equitia will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? A secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. In good time. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Nor could I until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, the many shall suffer for the sins of the one. 이곳의 비현실적인 평화가 유지되는 비결은 간단했습니다. 누군가 한 명이라도 죄를 짓는 순간 모든 사람이 황금으로 변해버리는 끔찍한 저주, 황금률이라는 규칙이 존재하기 때문이었죠.
하지만 여기서 정의하는 죄의 기준은 모호했는데요. 기본적으로 누구나 동의할 수 있는 도둑질이나 폭행, 살인 등등은 당연히 해당됐지만 어떤 시대적인 문화 혹은 관습에서 비롯되는 여러 지저분하고 애매한 문제들에 대해선 납득할 만한 명확한 기준점을 듣기는커녕 서로의 가치관 차이만 벌어질 뿐이었으니까요. 여하튼 이 위태로운 질서를 걱정한 센티우스는 혹시라도 누군가 황금률을 어기는 사태가 벌어진다면 프로세르피나 여신께 주술사의 생명을 바쳐 단 한 명을 과거로 보낼 수 있는 차원문을 만드는 의식을 수행할 생각이었는데 마침 여신의 성소에서 빛과 함께 나타난 주인공을 보고 여신의 선택을 받아 과거로 온 시간여행자라는 확신이 들었다고 이야기하는데요. 동시에 그는 황금률을 깨려는 자가 누구일지 직접 조사해달라는 부탁을 하게 되죠. 그의 가설에 따르면 누군가는 죄를 지을 예정이고 그때마다 차원문을 열어 주인공만 과거로 보내서 거듭되는 타임루프 끝에 진범이 누구인지 알아내고 그렇게 죄가 벌어질 상황을 미연에 방지해낸다면 더 이상 차원문을 열 필요가 없게 될 것이고 따라서 주인공도 이곳에 존재할 수가 없는 일종의 패러독스가 성립한다는 것이었습니다. 이곳을 탈출할 뾰족한 수가 없는 주인공은 그의 제안을 받아들이기로 하고 본격적으로 이곳의 인원들을 조사하기 시작하죠. Whatever are you wearing? Oh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? 우선 저택을 나서던 중 1층에 누워있던 센티우스의 장녀 센티아를 만나는데요. 그녀는 이 출구도 범죄도 없는 도시에서 어떤 남자와 사랑에 빠진 여동생 센틸라가 어느 날 갑자기 흔적도 없이 실종되는 바람에 허탈감에 빠져 있었습니다. Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. 그리고 그 동생이 적은 것으로 보이는 쪽지도 발견하게 되는데 Citizen. Hey Horatius, how's it feel knowing your man's doomed to lose the election today? If you're trying to goad me into an argument, it won't work. I'm a stoic, remember? If the old man couldn't even keep his own daughter safe, how can anyone trust him to keep us safe, eh? Why do I get the feeling you lot had something to do with Scintilla's disappearance? That's it. Blame everyone but yourself. If I find out you did something to that poor sweet girl, not even the golden rule is gonna protect you. Got it? As if I'll be afraid of you, little man. 검투사처럼 생긴 이 사람은 도미티우스인데요. 오늘은 새로운 통치자를 뽑는 선거일이라 그가 충성을 바치고 있는 후보자 말레올루스가 새 치안판사가 될 것이라고 호언장담하고 있죠. Strangely dressed woman. Pretty though. Funny accent too. A traveler from a faraway land, then? Seems that way. Then let's make sure she feels welcome, shall we? Of course, priestess. A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? 다음은 여사제 에퀴티아를 만나 사람들이 이 도시에 모이게 된 이유가 무엇일지 그들의 마지막 기억에 어떤 공통점은 없는지 한번 알아보기로 약속하게 되고요. 그 뒤로 한 치료소를 방문하게 되는데 Give me a moment. Sorry I'm such a mess. We just lost a patient and a dear friend. Yulia. She was a good woman. She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally I'd treat her with resin of silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing.
이곳은 지금 해독제를 구하지 못해 율리아가 죽었는데 정작 그 해독제는 매우 가까운 가게에 있었지만 말도 안 되는 가격을 요구하는 바람에 아무런 조치도 할 수 없었다는 골 때리는 상황이 벌어졌다고 합니다. 또한 여기는 원래 나에비아의 치료소였는데 그녀는 어느 날 갑자기 무언가에 홀린 듯 황금 조각상에 엄청난 비밀을 발견했다면서 궁전에 찝거한 채 안에서 문을 잠가버려서 어쩔 수 없이 본인이 치료를 담당하고 있다고 합니다. 아무튼 그 해독제를 가진 욕심쟁이 상인에게 한번 찾아가 봐야겠죠. For the last time, De시우스, I'm not making you a bow. But why? You know why. But how am I going to defend myself against someone else with a weapon? There are no other weapons in the city. We all went along with the magistrate's weapons ban, so it wouldn't be an issue. That's why I've got to get in first before someone else beats me to it. Salve, stranger, and welcome to our idyllic little slice of the Empire. I'm De시우스. Terrible shame what happened to Yulia, but we just have to carry on, don't we? 그리고 그 상인의 이름은 데시우스. 값비싼 물건이라면 환장을 하는 인간입니다. See, about 7 months ago, half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't get to an outer gate was running for the river, hoping to escape by barge. So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. All the way down to the river, I'm elbowing through a stampede of people, turning back now and then to make sure she hasn't legged it with my valuables. But, to my surprise, we make it, and I see this barge loading up, and it's so full it's almost sinking. But the captain's happy to take my coin, so I start boarding, and then he puts his hand on my chest and he says, "No, too heavy. The cart or the girl." So I did what anyone would have done. The girl? Weren't you listening? All my valuables or the girl? I mean, I can always buy a new slave girl if I still have my money. So I put my hand on the cart, and I guess she realised what was happening because those pretty black eyes of hers go all wide. And in one swift motion, she topples the whole bloody thing into the Tiber. No, I dived in after it, of course. Aren't you paying attention? That was a bloody fortune. Only, I guess I must have hit my head or something, because everything went black. When I came to, I'd washed up on the riverbank not far from here, with nothing in the world but a single silver coin. I couldn't agree more. I mean, sure, I'd lost a few thousand denarii, but I've already made it back, and this place is a veritable treasure trove. Look around you. There must be more gold in here than in the treasury of Rome. If I could just figure out how to get it out of here. Certainly. All I ask is a reasonable price of 1,000 denarii. Oh, it's perfectly legal. Simply a question of supply and demand, I'm afraid. Take it or leave it. Hear what? You sure you're feeling all right? 그리고 악마의 속삭임, 아니 조각상들의 속삭임이 또 들려오는데 The many shall suffer for the sins of the one. 갑자기 황금상들이 살아 움직이며 주변 사람들을 활로 마구 쏴대기 시작합니다. 그리고 그 화살에 맞은 자는 정말로 황금이 되는 진풍경이 펼쳐지죠. 치안판사 센티우스는 약속대로 차원문을 여는 의식과 함께 죽음을 맞이했고 주인공은 그 덕에 다시 로마의 아침으로 시간여행을 해 돌아가게 됩니다.
Salve, friend. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? I don't think so. I've never seen you before in my life. 똑같은 광경 그리고 똑같은 갈레리우스의 인사. 하지만 하나 바뀐 점이 있다면 우리의 주머니에는 해독제가 있다는 것이겠죠. 아폴로의 성소로 총알처럼 달려가서 율리아를 치료해주는데 What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called Silphium, but that Culus cumbulatus Decius won't give it to me. What? Quick, give it here. Yulia, you need to swallow this. Here, let me help you. 주인공의 도움이 없었다면 꼼짝없이 죽었을 그녀 율리아, 그리고 정작 그녀를 돌봐야 했을 궁전에 처박힌 치료소의 주인 나에비아, 마지막으로 갑자기 사라진 센티아의 동생 센틸라까지 이들에겐 전부 무슨 일이 있었던 걸까요? 더 포같은 시티는 사실 스카이림의 한 모드에서 출발해 좋은 평가를 얻자 독립적인 게임으로 개발하게 된 미스터리 어드벤처 게임입니다. 흔히 미래에서 과거로 돌아가면 어떤 느낌일지, 남들은 모르는 사실을 혼자만 알고 있다면, 그리고 그것을 이용해 사람들의 비밀을 파헤치고 사건의 내막을 캐내는 건 얼마나 재밌을지 직접 보여주는 게임이 바로 이 작품이 아닐까 싶은데요. 이야기의 완성도가 굉장히 뛰어나다고 하기엔 살짝 산으로 가는 게 아닌가 하는 2% 부족한 느낌을 지울 수 없는 건 아쉽지만, 그래도 중간중간 던지는 뼈있는 질문과 다양한 가치관의 대립 같은 이야기들은 이 게임을 꽤 의미있게 감상할 수 있는 충분한 동력이 되어주는 것 같습니다. 그리고 무엇보다 자유로운 추리 형식에 비해 난이도 자체는 그렇게 높지 않아서 충분히 관심을 갖는다면 누구나 어렵지 않게 다양한 엔딩을 볼 수 있는 것도 큰 장점이라는 생각이 드네요. 뭐 별로는 솔직히 말이 2% 부족하다는 거지, 이 정도면 충분히 재미있는 추리 게임입니다.